So hope you have tried the question, right? So I'm going to start. So in this question, right, please go through the question. Now I'm going to share the screen. First read it with me. So Janaka is the newly appointed bookkeeper, right? So this Janaka is in the nil mini traders. The trial balance prepared by him as at 31st March. So prepared by him as 31st March 2019 did not agree. So this means there is an error in the trial balance, right? So this error can be reflected. The difference has transferred to the suspense account and prepared the draft financial statements. A profit of 452,750 was shown as per the draft financial statement for the year ended 31st March 2019. So these are the errors, right? So you have to go through the errors. Then we are going for the requirement. So the first requirement is they have asked us to prepare the rectifying entries. Rectifying entries here again, we have to correct the entries for the errors and we have to prepare the suspense account, right? So then we have to adjust the profit or loss for the year ended. So we have to correct the profit after rectification of these entries as well. So do we have a suspense account balance? No, they didn't provide the suspense account balance. So we have to find the suspense account balance. Now I'm moving to one by one.
So you have to do the rectification of entries. Now I'm going to take it into a Word document, right? First, I'm going to explain the transactions for you. The errors. So in the first error, what has happened? Go through the error first. So in the first error, you can hear me, right? Can you hear me? Can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. So Yes, madam. in the first one, there are two types of LKAs, valuation of stocks. So you know that first one is we are going to value the stock based on the cost. Cost කියලා කියන්නේ පිරිවැය මත. So the second one is we are going to value based on the net realizable value. So here the net realizable value means සුද්ධ උපලබ්ධි අගය. So according to LKS2, we know that we have to value the stocks lower of cost or net realizable value. Now in this question, it says the net realizable value of the stocks is lesser than the cost by 12,500. So according to that, what we have to take? මට කියන්නේ මේක අනුව මොකක්ද අපි ගන්න ඕනේ? Whether it's cost or net realizable value. Cost value. No, actually here in this one, what is less? The lesser one is the net realizable value. බලන්න මේකේ lesser එක මොකක්ද කියලා. So in this one, it says the net realizable value of the stock was less than. So please see this one. Here it says net realizable value less than the cost. එතකොට මේ දෙකේ අඩු මොකක්ද? සුද්ධ උපලබ්ධියගේ තමයි අඩු. By rupees 12,500. Right? So however, in computing the profit for the year, the closing stock have been valued at cost. Now they have valued the closing stock based on the what? Based on the cost. ඔන්න ඔතන තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. Normally closing stock value වෙන්න ඕනි net realizable value එකට. හැබැයි මේ ගානේ value වෙලා තියෙන්නේ cost එකට. So this is wrong. Now tell me the double entry for closing stock. Closing stock එකේ double entry එක මට කියන්න. Tell me the double entry. Closing stock debit, trading account credit. Yes, very good. Closing stock debit, trading account should be credit.
So here normal entry should be closing account and trading account. We are going to take. So we are going to debit the closing account, closing stock, and we are going to credit the trading account. So that is the normal entry, right? But here, as for the closing stock, we have taken the cost. In both terms, we have taken the cost. But it should be the net realizable value. So, but it should be the net realizable value. Instead of cost, we have to put the net realizable value. මෙතන පිරිවැය වෙනුවට එන්න ඕන ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. Now they says the net realizable value less than the cost. ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය පිරිවැයට වඩා අඩුයිලු. So here just imagine if this is 25,000, so this should be 12,500. 12,500ක් අඩුයි අරකට වඩා. දැන් මේ දෙකේ වෙනසත් 12,500. So you can see the change here is 12,500. So what should be taken? මේ දෙකෙන් ගන්න ඕන අඩු එක මොකද්ද? පිරිවැයයි ශුද්ධ උපලබ්ධි අගයයි දෙක තිබ්බම දැන් අඩු එක මොකද්ද කියන්න? ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. So we have to take this net realizable value instead of cost. So here, since we have put the cost, the closing stock value is higher. By how much? 12,500. දැනට මෙන්න මේ පිරිවැය ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය නැතුව පිරිවැය දාලා තියෙන නිසා 12,500ක් වැඩි. Right? So how we are going to correct it? දැන් මට කියන්න මේක correct කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි? Tell me. So how we are going to correct it? So what we are going to do is we are going to transfer the higher amount into the credit side, right? By 12,500. At the same time, we are going to transfer that amount into the trading account as well. වැඩිපුර තියෙන ටික මේ ගිණුම් දෙකෙන් කපා හරිනවා. So you have to put the correction entry. Now draw a T account. In your T account, you have to draw the correction entry. So this is my correction entry. I have to debit the trading account. I have to credit the closing stock.
මැඩම් මේක ආපහු කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් තේරුණේ. So in this question, what has happened? Normally, according to LKS 2, we have to take lower of cost or net realizable value. පිරිවැය හරි ශුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් හරි දෙකෙන් අඩු එක ගන්න ඕනි. Right? So here, they have taken the cost. However, the closing stock net realizable value is lesser. මේගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ පිරිවැය හැබැයි ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ පිරිවැයට වඩා අඩුයි. Clear? Is it clear? Is it clear? නෝ මැඩම්. තේරෙන්නේ නැද්ද ඒක? නෑ මැඩම්. පිරිවැය හරි ශුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් අඩු වගේ ගන්න කියන එක තේරෙනවද? Yes මැඩම්. එතකොට දැන් මේකේ පිරිවැය අරගෙන තියනවා කියන එක තේරෙනවද? ළමයි පිරිවැය අරගෙන තියනවා කියන එක තේරෙනවද ගානේ? The closing stock have been valued at cost කියන එක තේරෙනවද? Yes, madam. So here it says the net realizable value is lesser than the cost. ඒක තේරෙනවද? ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ පිරිවැයට වඩා අඩුයි කියන එක තේරෙනවද? Yes මැඩම්. So what we have to take? අපි දැන් මෙහෙමනම් මොකද්ද ගන්න ඕනි? ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ. So we have to take the net realizable value. So here they have put some value to the cost, right? ඒගොල්ලෝ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා cost එකට. මම මේ ටික මයින් කරලා ආපහු ගන්නම්කෝ. So they have put as cost. හිතන්න මම මෙතන cost එක කියලා ගන්නවා 50000ක්. So now they have put cost as 50000. හයිද මෙතන cost එක කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ 50000ක්. Right? But this net realizable value is මම මෙතනින් ගහන්නම්කෝ. Hi. So net realizable value is 37,500. දැන් මට කියන්න මේ දෙක අතර වෙනස කීයද කියලා? So what is the change? What is the change here? 50000යි 37500 අතර වෙනස කීයද? 12500. දැන් 12500කින් තොගය වැඩිද අඩුයිද? වැඩි. හරිද? දැන් තොගය වැඩි වෙලා තියෙනවා. Stock is higher. By 12,500. තොගය වැඩි 12500කින්. දැන් තේරෙනවද ඒ කතාව? Yes මැඩම්. So this is what they have mentioned here. Net realizable value එක අඩුයිලු 12500ක්. ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ තොගයට අවසාන පිරිවැයලු.
එහෙනම් අපි මෙතන තොගේ වැඩි නිසා 12500 මොකද්ද කරන්න ඕනි? මේ වැඩි 12500 අයින් කරන්න ඕනි. Clear? Is it clear for you? Yes, madam. So Yes, madam. now we are going to remove it. දැන් මෙන්න මේක අයින් කරන්න හදන්නේ. So we have to put a reverse entry. So the reverse entry is we are going to credit the closing stock. අපි closing stock එක credit කරනවා. At the same time, we are going to debit the trading account. Is it clear? Yes, madam. තාම තේරෙන්නේ නැද්ද? කියන්න දරුවෝ. හයි නේද දැන්? So now I'm going to show you the double entry. So this is the double entry. තේරුණාද පළවෙනි එක? Yes, madam. මේ තමයි correction entry එක. Yes, madam. Right? So I will show you to later. අයිද මම මේ ටික ඔක්කොම ආයි වෙනම පෙන්නන්න ලියා ගන්න. But right now just try to understand the problem. Right? So මේක දැන් ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න විතරයි දැන් මේක කරන්න හදන්නේ මම. So the next question. So mute yourself. What's this? So in the next one, rent income 1,200. So tell me how we are going to record the rent income. So rent income. Cash Debit, rent income. credit, rent Cash or income, bank. මේ debit. අපි දන්නේ නැහැනේ දරුවෝ එකින් අපි හිතනවා cash or bank. Both. So when we receive the income, we are going to debit the cash account. Then we are going to credit the income account. හරි නේද? තේරුණාද? Is it clear? Yes, madam. So Yes. now the income value should be 1,200. So, right, has been recorded in the expense account. දැන් මෙතන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේක rent income එක වෙනුවට මෙන්න මේ account එක වෙනුවට මේකට දාලා නැහැ. මේකට දානවා වෙනුවට මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ rent expense කියන account එකට. හයිද? rent expense account එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් rent expense account එකේ කොච්චරක් දාලා තියෙනවද? 2,100. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක් වෙන්නේද? rent expense එකට අනිවාර්යෙන් debit කරන්න ඇති. තේරෙනවද? ඇයි debit කරන්නේ නැති? මේගොල්ලෝ මේක ආදායමක් වියදමක් විදියට සලකලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? Yes, madam. But So the question here says not as. තේරෙනවද නැද්ද? අයි කියන්න ඕනද? Ma'am, rent income has been recorded as 2,100 in rent expense account means they could have credited that, right? No. Here the thing is there is a principal error in a way, right? So they have considered this income as an expense. debit වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවනි. හැබැයි මේක වෙලා තියෙන වැරද්ද ඔන්න ඔතනයි වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ආදායම වියදමක් විදියට සලකලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So normally දැන් වැරදිලා හරිද? So they have recorded in the cash book correctly. So this one is correct. In the cash book, it's okay.
So this is correct. මේක හරි. cash book එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. cash book එකට හරියට record කරලා. So they have recorded it correctly. Right? But instead of putting this into the rent income, they have recorded it as an expense. Expense එකක් විදියට තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. අස්ක මෙතන වෙලා තියෙන්නේ, right? They have imagined it as expense. ටිකක් වෙලා යනකොට අපිටත් ඔහොම වෙනවානේ. So earlier we are thinking it's as something else, and later on we are going to record it into a different account. ඒ වෙනුවට big account එකට දාන්න. ඒ වගේ ආදායමක් මෙතන මොකද කරලා තියෙන්නේ? වියදමක් විදියට record කරලා. But in the cash book it's correct. So in a company, the ledger book is much bigger than what we have doing right now, right? So here we are going to do in a 2 or 3 piece of papers. In a company, the ledger book is with thousands and millions of ledger accounts. So ledger accounts ගොඩාක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ වැරදිලා මාරු කරලා තියෙන්නේ, post කරලා තියෙන්නේ expense එකක් විදියට. Got it, Aska? Aska, is it clear for you? Yes, ma'am. Okay, Yeah, right? yeah, okay. That is the issue. So now how we are going to correct it? The first thing is we have to record it as the expense income. ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්න ඕනේ මොකද? Number 1 is we have to record it as the income. Only income විදියට ගිහිල්ලා record කරන්න ඕනේ. This should be the first entry. The second entry is we have to revise this one. So we have to credit this one as well. මේකේ මේ වැඩිපුර දාපු ටික අපි දැන් කපන්න හදන්නේ. So to set off this one, we have to put 2,100 into the credit side as well. ඔන්න ඔය entry දෙක තමයි එන්නේ. So to the remaining entry, we have to pass it to the suspense account. ඊළඟ entry එක අපි දානවා suspense account එකට. So this is the second one. මම මේක narration එකත් එක්කම දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න කෙටි සටහනත් එක්ක. Don't write it now. Just try to understand the question. Clear? Is it clear? Everyone? Okay, ne? Clear, madam.
Okay, so I'm going to move to the next one. So here, with regarding to VAT, right? So here in VAT, either make a දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන එක නෙමෙයි next chapter එකේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. In the next one, you are going to learn this part. So here, two types of VAT are there, right? ඔය ගාන තියෙන තැනම ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ලියා ගන්න. If you have something, then write it down. But I will give a note later, right? මම note එකක් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ දෙන්නම්. So here, there are two types of VAT. One is input VAT, the other one is output VAT. VAT වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Input VAT එකයි output VAT එකයි. So this input VAT comes with the right input to the company, to the firm. ඇතුළට ගන්න දේවල්ත් එක්ක තමයි input VAT එක තියෙන්නේ. So here we have these purchases, raw materials, right? So for those items, for the stocks, for the fixed assets, we are paying VAT. So those things are coming inside to the firm. For those things, we are going to pay input VAT. ආයතනයේ ඇතුළට ගන්න ඒවට අපි pay කරනවා input VAT එක. Right? So there are other things we are going to sell for others, such as sales. විකුණුම් වගේ දේවල්. Right? අනිත් අයට දෙන ඒවට for those sales, for the services, we are charging from others. අපි අනිත් අයගෙන් තමයි charge කරන්නේ. For those types of things known as output VAT. ඇතුළට ගන්න ඒවට input VAT, පිටට දෙන ඒවට අපි ගන්නවා output VAT. Is it clear? Input output තේරුණාද? Yes, madam. So here in this one, they says a cash sales. Cash sales නම් මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? Input VAT ද output VAT ද? So tell me whether it's Output VAT. output VAT. Very good. So here we are going to charge output VAT. Then පිට අයගෙන් එකතු කරගන්න සල්ලි ටික අපි තියාගන්නවද? No. We have to send it to where? කොහාටද අපි දෙන්න ඕනි මේ එකතු කරගන්න VAT ටික පිට අයගෙන්? Government. Government, yes. We have to give it to CGIR, right? Commissioner General of Inland Revenue. So we have to transfer that particular VAT. So we can transfer it quarterly basis. Most of the time, companies are transferring it by annual basis. සාමාන්‍යයෙන් කාර්තුවට දෙන්නත් පුළුවනි. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට companies කරන්නේ අවුරුද්දටම තමයි මේක දෙන්නේ. Right? So here, this input VAT considered as, right? දැන් මේ අපිට ලැබෙන input VAT is considered as a benefit for us. Right? අපිට input VAT එක benefit එක. අපිට claim කරගන්න පුළුවනි. But output VAT, we have to send it to CGIR. So there is a input, right? Which is what? එතකොට අපිට input VAT එක ගන්න අපි කොහොමද record කරන්නේ? So output VAT, we are going to credit the VAT control account. Input VAT, we are going to debit the VAT account. Output VAT එක අපි එයාලට දෙන්න ඕනිනේ. So it's a liability. හයිද? Output VAT එක පිට අයගෙන් එන දෙක අපි එකතු කරලා CGIR ට දෙන්න ඕනි. So output VAT we are considered as a liability. So what we are going for the input VAT? Input VAT එකට මොකද්ද කරන්නේ? Input VAT is kind of a asset for us. අපිට වත්කමක් වගේ. Because the government had to reimburse us. අපිට නැවත ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕනි government එකේ. ඒක නිසා මේක අපිට වත්කමක් වගේ. මොකද්ද වත්කම? Input VAT එක. මොකද්ද වගකීම? Output VAT එක. විකුණනකොට අපිට වගකීමක් ඇති වෙනවා. භාණ්ඩ ගන්නකොට අපිට වත්කමක් ඇති වෙනවා. තේරුණාද? Is it clear? Yes, madam. Yes, madam. Right?
මේක පස්සේ වෙනම note එකක් දෙන්න හොඳේ මම මේ දැනට මේ ගානට අවශ්‍ය ටිකයි පැහැදිලි කරන්නේ. So here the cash sales amount 115,000 including VAT. විකුණුම් වල 1,15,000 වැටුත් තියෙනවා 15,000. So now I'm going to divide it the transaction. So here the sales, right? Net equals gross sales plus VAT. Is it clear for you? මෙතන පේනවද ළමයින්ට? Yes, madam. Right? So they have put here the total net sales as 150,000. Now here we have 15,000 VAT. Now tell me what is the gross sales? ඇත්තටම විකුණුම් කොච්චරයිද? Tell me. Lakshya. Yes, very good. So here it's 1 lakh. Now what would be the double entry? Now the correct double entry I'm going to show it to you. So here we are getting money, cash, for the cash sales. අපිට විකුණුම් වලට අපිට සල්ලි ලැබෙනවා. So we are getting 115,000. දැන් අපි කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගනිද්දී for each paper, each book, each milk powder packet, each sugar, we are paying the indirect tax. අපි හැම එකටම වක්‍ර බදු ගෙවනවා නේද? ළමයි දන්නව නේද ඒක? pay කරනවා නේද? Yes, madam. So for those things, are we going to separate the VAT portion and are we going to separate the gross portion? අපි මුදලාලිට දෙනකොට මුදලාලි මේ ඔයාගේ VAT ටික මෙන්න ඔයාගේ gross amount එක මෙන්න කියලා වෙනමද දෙන්නේ? නෑ නේද? We are giving it together. දෙකම එකතු කරලා එකට මුදලාලිට දෙනවා මුදලාලිට ඕන දෙයක් කරගන්න. එහෙමයි නේද ළමයි? එහෙම නේද? අපි ඔක්කොම එකතු කරලා නේද දෙන්නේ? Yes, madam. Right? We are going to pay it together. So in the cash account, we are recording the total amount, right? So in the cash account, we are going to record 115,000. So the gross amount we should put into the sales account. Sales account, we have to put this amount, and the remaining balance we should transfer to the VAT account. So is it clear? මේ කැලේ තේරුණාද මම මේ කියලා දීපු කැලේ දැන්? Clear. Is it clear? Right? Yes, Okay. madam. Now what they have done? දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන දේ. Now this is the correct entry. Now what they have done is, right? Cash sales amounting 115,000 including VAT have been credited to the sales account. Then sales account එකට දාලා තියෙන්නේ කොච්චරද? Hello, class එකේ ඉන්නේ. Oh, lectures මොකද? So here, instead of putting 1 lakh, they have put it 115,000. Then ලක්ෂය වෙනුවට ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන කීයද? 1,50,000යි. So how we are going to correct it? දැන් මට කියන්න නිවැරදි කරන ක්‍රමය. So නිවැරදි කරන ක්‍රමය කියන්න මට.
Sales account debit, VAT account Sales credit. debit. Yes, sales should be debit. By how much? කොච්චරකින්ද? 15. 15,000. මේ දෙකේ වෙනස 15,000. Yes. So where we are going to credit? Output VAT. Output VAT. Yes, output VAT we are going to credit. Right? Okay, very good. So no transaction is going for the suspense account. Suspense account එකට මුකුත් යන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද ළමයින්ට මේක? Clear? Yes, madam. Yes, madam. So shall we do the next one? Is it okay? ඊළඟ එකට යමුද? Okay, madam. Okay, right? දැන් මේ තුන තේරිච්ච නැති අය ඉන්නවද? තේරිච්ච නැති අය ඉන්නවද? So since you are silent, I think everyone can understand. හැමෝටම තේරුණා කියලා හිතනවා මුල් ටික. දැන් මම ඊළඟ එකට එනවා. So 6,500 received as the discount. මට කියන්න discount received නම් double entry එක. Double entry එක මොකද්ද? Tell me. Discount received credit. Yes. Discount debit. Credit වෙනවා. So the creditor should be debit. ඕක තමයි double entry එක discount එකක් අපි දුන්නම ලද වට්ටමක් record කරන්නේ ඔහොමයි. Right? So settling the cash to the supplier. Discount was erroneously recorded in the credit side of the bank column. දැන් මේක ගිහිල්ලා record කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? discount එක discount column එකට නෙමෙයි. කොහෙටද ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ? bank column එකට තමයි credit කරලා තියෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? Clear? ළමයි කෑල්ල තේරුණාද? Yes, madam. Yes, madam. So
How we are going to correct it? දැන් මට කියන්න මේ correct කරන්නේ කොහොමද කියලා. bank column debit Yes, we have to debit the bank column. හැබැයි bank එකට දාලා තියෙන කීයද දැන්? 8500යි. They have recorded 8500. Instead of 6500, they have put 8500. So now, how we are going to record it? discount received credit 6,500. So here, we have to record in the discount received. Right? So, are they saying anything about the creditor? Creditor ට මොකක් හරි ගැන කියලා තියෙනවද මෙතන? Creditor ගැන මුකුත් කියලා නැහැ. No. Right? So, we are imagining they have recorded it correctly in the supplier's account. දැන් අපි හිතනවා supplier ගේ account එකේ නම් හරියට record කරලා ඇති. ඒකින්ද එයා ගැන කියලා නැත්තේ. So here we have to record it in the දැන් අපි දාලා තියෙන්නේ වැරදිලා මම මේ ඔන්න ආයි double accounts three accounts ටික අඳින්න හදන්නේ තුනම. Right? So supplier bank column bank එක නෙමෙයි මේ bank column එක හොඳේ බැංකුවේ නෙමෙයි බැංකු තීරුවේ. So they have recorded it this way. මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ. Supplier they have debited 6500. Instead of discount received, they have recorded in the bank 8500. මෙන්න මේ කහ පාටින් තියෙන ටික තමයි දැන් මේගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ. මේක හරිද වැරදිද? හරිද වැරදිද? වැරදි. වැරදි දෙකක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන වැරදි දෙක? First one wrong posting. වැරදි account එකට මාරු කරලා. එකක් ඒක. හරි නේද? හරි නේද? වැරදි account එකට මාරු කරපු එක වැරදි නේද? Yes, That's madam. one error. The other one is wrong posting. Wrong posting of the amount. වැරදි amount එක දාලා තියෙනවා. වැරදි account එකටත් දාලා වැරදි amount එකක් දාලා. Right? There are two types of errors. Right? අතිරික්තතා හා උනතා දෝෂයකුත් වෙනවා. වැරදි ගිණුමට දාපු නිසා තව අපිට එනවා මොකද්ද? commission error එකකුත් එනවා. හිලව් කරලා තියෙන්නේ වැරදි තැනින්. So there are two types of errors. So how we are going to record this? We are going to set off this bank amount. දැන් ඔන්න මේ bank amount එක set off කරන්න bank account එකට අපි debit කරන්න ඕනි 8500ක්. Is it clear? මේ 8500 බැර වෙලා තියෙන 8500 අයින් කරන්න හර පැත්තට දාන්න ඕනි 8500. තේරුණාද? Yes, madam. Right? Now they have not recorded in the discount received account. මේක දැන් discount received එකේ දාලත් නැහැ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? discount received එකට so we are going to record it in the discount received as well. We are going to put 6500 in the credit side. 6500 credit side එකටත් දානවා. bank column එක debit කරා. discount received එක credit කරා. Now there is a difference. වෙනසක් තියෙනවා. We are going to put it. මේ වෙනස කොහාටද අපි ගිහිල්ලා දාන්නේ? Suspense account එකට we are transferring. The difference shows the what? Commission error. අතිරික්තතා හා උනතාවය තමයි ඔය suspense account එකේ වෙනසක් පෙන්වන්නේ. Right? So this is the double entry. So this is the double entry for this one.
So we are transferring the bank account detail. Then we are going to put the correct entry to the discount received. The difference we are going to transfer to the suspense account. Right? Now the next one. Do you want me to clarify this one? I may kill the no nane. Right? No, right? උත්තරයක් දෙන්න නැති හින්දා මං හිතනවා ආයි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. I move to the next one. Now read it. Total of debit and credit side of the discount column. Discount column එකේ debit side එක මොකද්ද? discount Received. Discount received. No, no, Not allowed. discount allowed. count දුන් වට්ටම්. Discount column එකේ හර පැත්ත කියලා කියන්නේ දුන් වට්ටම් තීරුව. ඒක තේරෙනවද? ළමයි මේක තේරෙනවද? discount column එකේ හර පැත්ත කියලා කියන්නේ දුන් වට්ටම් කියලා. Clear? Yes, madam. So what is the credit side then? What is the credit side? Discount received. හරි discount receive ලද වට්ටම් තමයි අපිට එන්නේ බැර පැත්ත. Right? Has been set off against each other. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? හර පැත්තයි බැර පැත්තයි දෙක ගිහිල්ලා set off කරලා. ඔන්න හිතන්න මෙතන තියෙනවා හර පැත්තේ ලක්ෂයක්. හරිද? බැර පැත්තේ තියෙනවා අපි හිතමු 85000ක්. දැන් මේ හිතන්න හොඳේ 85000ක්. එතකොට මේ දෙකේ සුද්ධ ශේෂය කීයද කියන්නේ? net එක කීයද? මේ දෙකේ වෙනස 15,000. net එක තියෙනවා 15000ක්. මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? හර පැත්තයි බැර පැත්තයි දෙක එකතු කරලා කපලා දාලා 15000ක් අරගෙන. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද අපිට? අපිට පුළුවන් ද හර පැත්තයි බැර පැත්තයි කපන්න? Bad. බෑ. අපි එහෙම කරනවා නම් මොකද්ද වයලේට් වෙන්නේ? මොකද්ද අපි කරන වැරද්ද? එකක් තමයි omission. අතාරිනවා අපි මේ දෙකම රෙකෝඩ් කරන එක අතාරිනවා. මේ දෙකම රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන බලපෑම? So we forget to write it in the debtor side and we forget to write it in the creditor side. debtor ගේ පැත්ත සටහන් කරන්නේත් නැහැ. එතකොට අපිට එනවා දෝෂයක්, අත්හැරීම් දෝෂයක්. creditor ගේ side එකේ සටහන් කරන්නේත් නැහැ. එතකොට එනවා අපිට තව අත්හැරීම් දෝෂයක්. අත්හැරීම් දෝෂ දෙකක් එනවා. Clear? ළමයි තේරුණාද ඒක ඇල්ල? Is it clear? Yes, madam. හරිද? දැන් මේ දෙක දාලා නැති වුණාම වැරදි දෙකක් වෙනවා. එකක් අතෑරීමේ දෝෂයක්, දෙකම දාතන් කිරීම නැති නිසා. අනිත් එක තමයි එකට එකක් කපන්න බෑ. ඇයි එකට එකක් කපන්න බැරි? අපි දන්නවා මුදල් පොතේ තියෙන මේ තීරු දෙකම සිහි වටන තීරු. Is it clear? මතකයි නේද? මේවා memorandum accounts විතරයි. සිහි වටන තීරු විතරයි. එකට එකක් කපන්න බෑ. Clear? Yes, madam. එතකොට මේ දෙකම හේතු නිසා මෙහෙම සටහන් කරන්න බෑ. හරිද? දැන් බලමු අපි ඊළඟට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ. So the net balance is 15,000.
This has been transferred to the creditor. දැන් මේක ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ creditor ට. දැන් ඇත්තටම මේක creditor ගේ පැත්තට යන්න ඕනේ. මට කියන්න දුන්නට්ටම් සටහන් කරන double entry එක මොකද්ද? දුන්නට්ටම් හරි ණයගැති බැරි. නායකති බැරි. හරි. debit කරනවා දුන්නට්ටම් account එක discount allowed. Right? So we are going to credit it into the debtor. ඕක තමයි දුන්නට්ටම සටහන් කරන්නේ. දැන් මට කියන්න ලද වට්ටම සටහන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Creditor Creditor, debit, Debit, discount received, discount received, credit. ඕක තමයි double entry එක වෙන්න ඕනි. දැන් මෙයාලා මේකේ තියෙන වෙනස ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කොහාටද? creditor ගේ account එකට. right? මේ දෙකේ තියෙන වෙනස ගිහිල්ලා credit කරලා තියෙනවා creditor ගේ account එකට. හරිද? දැන් කොහොමවත් creditor ට credit වෙනවද ළමයි? මේක වට්ටම නෑ නේද? දැන් මෙතන බලන්න. මෙතනවත් creditor ට credit වෙනවද? නෑ නේද? මෙතනවත් යනවද creditor ට? නෑ. debtor ට credit වෙන්න ඕන එක ගිහිල්ලා credit කරලා තියෙන්නේ creditor ට. තේරෙනවද? ඔන්න ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ creditor ගේ මේ amount එක අයින් කරන්න ඕනි නේද? So we have to set off this one. ඔන්න එකක්. First thing we have to set off this amount. මේ වැරදිලා දාපු ගාන අයින් වෙන්න ඕනි. වැරදිලා දාපු මේ ගාන අයින් වෙනවා පළවෙනි එකට. තේරෙනවද? දෙවෙනි එක තමයි we have to record the correct entry. එන්න මේ එක අපි අයින් කරනවා පළවෙනියෙන්ම. දෙවෙනි එක තමයි අපි record the තේනවාද මේකේ ඉස්සෙල්ලම අපි මේ creditor ට දාපු ටික කපලා අරිනවා. ඊළඟ එක තමයි නියම විදියට discount allowed එකයි discount received එකයි record කරනවා. තේරුණාද ඒක ඇල්ල? Is it clear? ළමයි තේරෙනවද? Clear? Ma'am, can you please explain it again? Okay. So here, now they have recorded the discount and discount allowed and discount received, right? So they have tallied and they have set off it. ඒගොල්ලෝ discount allowed එකයි discount received එකයි දාලා මේ දෙක සිහිවටන තීරුනේ. ඒ වුණාට මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? හඩ පැත්තයි බැර පැත්තයි දාලා කපලා හැරලා. කපලා හැරලා ශුද්ධ ශේෂය 15000ක් කියලා හොයලා අරගෙන තියෙනවා. Right? So they have set off the debit side and credit side and they have found the net difference 15,000. It's a debit balance. Right? So I will show it to a T account then. Wait.
So imagine this is cash. I have to add another column. 6 column is needed. Okay. So this is discount allowed. So this is cash. So this is discount received. So this is cash. Bank right? So here they have put some value to the discount allowed account. Allowed value. So they have put something for the discount received. Then may they අපිට set off කරන්න අයිතියක් තියෙනවද? මුදල් පොත් හදලා ආපු ළමයිනේ. මේ දෙක set off කරන්න පුළුවන්ද? මේ දෙක කපන්න පුළුවන්ද? No, madam. බෑ. Right? Bad. So the මේක තව තියලා තියෙනවා total of the discount column in the payment side of the cash book is 82,000. මෙන්න මේ පැත්ත ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ side එක 82,000යි. හරිද? මේ පැත්ත 82,000ක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ල කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 82,000ට මේ පැත්තේ තියෙන amount එක කපලා. තේරෙනවද? තේරෙනවද ළමයි? Is it clear? Yes, madam. So Yes, now madam. they say, right, set off against each other and the net amount of the debit balance is 15,000. මේ දෙක කැපුවම වෙනසක් ඇවිල්ලා තියෙනවලු 15,000ක් මෙන්න මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත 15,000ක් වැඩි. හයිද? මේ පැත්ත 15,000ක් වැඩි. මේ පැත්ත 15,000ක් වැඩි වෙන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙන ශේෂය කීයක් වෙන්න ඕනද? 97,000ක් වෙන්න ඕනි මේ පැත්තේ තියෙන ශේෂය. මේ පැත්ත 97,000ක් වුණොත් විතරයි මෙතෙන් තෙන්නේ වැඩිපුර 15,000ක්. ඒක තේරෙනවද ළමයින්ට? Yes, madam. 97,000න් අඩු කරාම 82,000ක් 15,000යි. එතකොට කියනවා difference මේක කියලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි difference is 15,000 in the debit side. දැන් තේරෙනවද කියලා බලන්නකෝ. මේ දෙකේ වෙනස 15,000යි ඒක තියෙන්නේ හර පැත්තේ. තේරුණාද ළමයි? මට කියන්න ඕගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැත්තම් මට කරගෙන යන්න බෑනේ ඉස්සරහ ටික. Clear? Yes, madam. Yes, madam. Clear, madam. So now what we are going to do is, right? දැන් ඔය තමයි වෙලා තියෙන වැරද්ද. The total of the discount column in the payment side, right, is 82,000, right? Now we have identified the difference as 15,000. That is clear. දැන් අපිට මේ කතාව කියලා තිබ්බට වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. So this 15,000 they have credited in the creditors account. ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ ලද වට්ටම් අතිරික්තයක් නෙමෙයිනේ. මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ දුන් වට්ටම් වල අතිරික්තයක්. ඒක තේරෙනවද ළමයි? අනේ තේරෙනවද? Yes, madam. හරිද? දුන් වට්ටම් වල අතිරික්තය මේගොල්ලෝ සලකලා තියෙන්නේ ලද වට්ටම් වල අතිරික්තයක් කියලා. ඒක හින්දලා ගිහිල්ලා ණය හිමියන්ට සටහන් කරලා තියෙන්නේ. හොඳද?
Now they have recorded it in the creditor side. එතකොට දැන් creditor ගේ මේ 15000 දාපු එක අයින් කරන්න ඕනි. Right? So they have recorded it in the credited side. How they have recorded it? දැන් එහෙනම් මේ creditor ට කොහොමද record කරලා තියෙනව ඇත්තේ? කියන්න මට. creditor ට හර කරලාද මේගොල්ලෝ බැර කරලාද? වෙනස. බැර කරලා. බැර කරලා. හරියට හරි. So they have credited it. මෙන්න මේ 15000 මේ පැත්තට ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා. This is wrong. Now how we are going to record it? මට කියන්න මේ ටික නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියලා. The first thing is we have to transfer the amount. කොච්චරද දැන් මෙයාගේ account එකට දාන්න ඕනද creditor ට? So there are three things we can do. First thing, we can revise this entry. මේ 15000ට 15000ක් හර කරන්න පුළුවනි. Right? So here we can do this thing. මම මෙතන total එක දාලා තියෙනවා. So wait. So here we can put the set of entry here. දැන් මේ 15000ක් දාලානේ තියෙන්නේ. මේ 15000 දාලා තියෙනව එක වෙනුවට 15000ක් දාලා කපලා හරින්න පුළුවන් මේක. ඒක තේරෙනවද? Yes, madam. Right? That is the first thing. What is the second thing? We can put this correct entries. මෙන්න මේ නිවැරදි සටහන් ටික දාන්න ඕනේ. දැන් එතකොට discount column එකට ඇත්තටම කීයක් දෙන්නේ discount allowed කියලා? 97000ක් එන්න ඕනි. debtor ට යන්නත් ඕනි 97000ක්. හරිද? ඔය එක. එතකොට මෙතන creditor ට ඇත්තටම කොච්චරක් එන්න ඕනිද? මෙතන 82000 ගමුකෝ අපි. නැත්නම් ඔක වැරදිනවා. මෙතෙන්ට 82000යි. මෙතෙන්ට 97000යි දාන්න. So now difference 15,000 okay නේ. එතකොට මට කියන්න creditor ට කොච්චරක් එන්න ඕනද? creditor ට ඇත්තටම 82000ක් එන්න ඕනි. debit වෙන්න ඕනි. දැන් debit වෙලා තියෙන්නේ කොච්චරයිද? මේ entry දැම්මොත් 15000යි. 15000ක් දැන්ට අපි දැන් credit කරන්න මේ පැත්තට දානවා. එහෙම නැතුව අපි ඇත්තටම creditor ගේ පැත්තට මෙතෙන්ට දාන්න ඕනි කොච්චරද? 97000ක්. 97000ක් දැම්මොත් මෙතන creditor ගේ set off වෙනව නේද? set off වෙලා මෙතන balance එක 82000ක් එනවද? පේනවද? Yes, madam. අනේ තේරෙනවද දරුවෝ කියන්නකෝ මට ඕගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න නැති වෙනකොට තේරෙනවද නැද්ද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මූණ පේන්නේ නැහනේ. කියන්න. දැන් මෙතන ඇත්තටම ලද වට්ටම් වෙන්නේ 82000යි. හරිද? මම මේ සිංහලෙනුත් කියන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණොත් කියලා. ලද වට්ටම් වෙන්නේ 82000යි. හැබැයි 15000ක් දැනට බැර කරලා තියෙනවා වැරදිලා. එතකොට වැරදිලා දාපු 15000 කපන්න තව 15000ක් දාන්න ඕනි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ 15000 කපන්න මෙතෙන්ට 15000ක් දාන්න ඕනි. ඒ 15000 දැම්මොත් විතරයි මෙන්න මේ 15000 අයින් වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ
ලද වට්ටම් වලට 82000ක් දාන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දාන්න ඕනි 97000ක්. තේරුණාද? Yes, madam. Oh, okay. Now in this one, discount allowed column, we have already 15,000. දැනට අපිට කොච්චරක් කොහොමත් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා 15000ක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනි කොච්චරක්ද? 97000ක්. එතකොට අපිට කෙලින්ම මේ 97000 නම් ඩෙටර්ට දාන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිටර්ට මෙතන අර ගානයි දෙකම දාලා ඕනනම් මෙතෙන්ට 97000 දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ගාන විතරක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි වෙන්න ඕනි. මම මෙතන මේක කඩන්න 37ටම. මේක වැඩි කරන්න ගියොත් අමාරු වෙනවා හොඳට. මෙතෙන්ට දාන්න කෙලින්ම 97000 දාමු. මතක් කරගන්න මෙතෙන්ට. Excuse me, madam. right? එතකොට මෙතන ක්‍රෙඩිටර්ට එනවා normally ක්‍රෙඩිටර්ගේ 97000ක් බැලන්ස් එක දාන්න ඕනි, හර කරන්න ඕනි. discount received එකට එන්න ඕනි. අසූ දෙදාහක්. ඔව් මෙතෙන්ට 82000ක් එන්න ඕනි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අයින් කරමුකෝ රිවර්ස් එන්ට්‍රි එක දාමු මෙතෙන්ට. මම මෙතන දාන්න. ක්‍රෙඩිටර් ඩෙබිට් කරනවා මම 15000ක්. එතකොට ඉතිරි 15000 යන්න ඕනි සස්පෙන්ස් account එකට. සස්පෙන්ස් account එකට දානවා. wrong posting එක correct කරා. පළවෙනි එක. Second one, so I'm going to record the discount received. Right? Discount received එක creditor I'm going to put discount received 82,000. Then I'm going to put the discount received column. Balance to the relevant account. 82,000. Now I think it's clear for you. Now is it clear? වැඩිපුර දාලා තියෙන 15000 අයින් කරා. හරිද? ඊට පස්සේ නියම amount එක රෙකෝඩ් කරා. මෙහෙමයි අපි දැන් නාමික ගිණුමකට දාලා කියලා හිතන්න පුළුවනි. හැබැයි මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ අපි දුන්වට්ටම් ලද වට්ටම් වල තීරුවල බැලන්ස් එක ගිහිල්ලා ඩෙටර්ටයි ක්‍රෙඩිටර්ටයි රෙකෝඩ් කරනවනේ. දැන් මේකේ ඒ දෙක රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිටර්ගේ පැත්තට ගිහිල්ලා දාලා විතරයි. වෙනස හැවිල්ලා තියෙනවා හර පැත්තට 15000 හර පැත්තේ 15000 ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිටර්ට විතරයි. එතකොට මෙයාට අමතක වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රෙඩිටර්ගේ account එකට sorry මෙතන නෙමෙයි. මෙතන ක්‍රෙඩිටර්ගේ account එකට දාද්දී හරිද?
මේ තියෙන this has been transferred to the creditor account. එතකොට මෙයාට අමතක වෙලා තියෙනවා දුන්වට්ටම් කියලා જાතියකුත් තිබ්බා. ඒක කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. අන්න ඒකයි ඒ දෙක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දුන්වට්ටම් ලදවට්ටම් සිහිවටන තීරු ඒවයි බැලන්ස් එක ගිහිලා සටහන් කරන්නේ කොහටද? ණය ගැති ණය හිමියන්ටයි. ප්‍රශ්න තිබේද තව? බලන්නකෝ අපෝ ඔයගොල්ලෝ. මම හිතන්නේ මේකේ ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් තව එක්කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් allowed එකේ amount එක transfer කරලා ඇති කියලා. දැන් අපිට මේකේ ඇති කියලා තැනක් පේන්නේ නැහනේ. ඩිස්කවුන්ට් allowed එකේ balance එක transfer කරලා ඇති කියලා. set off කරා කියලා විතරයි කියලා තියෙන්නේ. net amount එක ගත්තා ඒක ගිහිල්ලා creditor දැම්මා. තේරෙනවද? ඒකින්දයි මේ ඩිස්කවුන්ට් allowed එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනි. එයා මුකුත් කියලා නැති නිසා. So the next one. දැන් ඊළඟ එක. The company has entered into a purchase agreement. So when we are entering into the purchase agreement, can we recognize it as a purchase? ගැනුම් වල සඳහා අපි ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. ඒක එතකොට අපිට ඒක ගැනුමක් කියලා සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්ද? හිතන්න පුළුවන්ද? බෑ. දැන් මේ දවස්වල සයින් ෆාම් එන්නත් ගේනවනේ. දැන් එන්නත් ගේන්න අපි වෙන රටකුත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහනවා. ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැහුව පමණින් එතනින් බාණ්ඩ ගත්ත කියලා අපි හිතනවද? නෑ. එතකොට ගැනුමක් purchase එකක් start වෙන්නේ කොහෙන්ද? Where we are going to start the purchase? At which point we are considering it as expense? වියදමක් විදිහට සලකන්නේ මොන වෙලාවේද? කියන්නකෝ. ළමයි කියන්න. බාණ්ඩ ලැබුණ වෙලාවේ නෑ බාණ්ඩ ලැබිච්ච වෙලාවේ නෙමෙයි. හරිද? dispatch කරාම නෙමෙයි. අපි ගැනුමක් වෙලාවක අපි ගැනුම නීතිගත වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වියදමක් විදියට සලකන්නේ PO එක යවුව වෙලාවට. හරිද? purchase order එක යවුව වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් invoice එක යවුව වෙලාවට. එහෙම නැතුව ගැනුමක් අපිට වියදමක් විදියට සලකන්න බෑ. මෙතන තියෙන්නේ agreement එකක් විතරයි. Right? So here the purchase agreement is 350,000. So agreement is this much. Right? So out of the agreement, they have paid 50,000 as an advance. දැන් මට කියන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් එක පේ කරාම ඇත්තටම කොච්චරක් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න තියෙනවද? net payment එක 3 lakhs. next payment next year එකට එනවා 3 lakhs. Now tell me how we are going to record this advance. මෙන්න මේ advance එක අපි කොහොමද record කරන්නේ? මට මේ advance එක record කරන විදිය කියන්න. cash credit Advance debit. Cash, credit, advance, debit. Okay.
මම ඔයාලම කරන්න. Right? So the thing is that here, now they have recorded it. They have recorded this 350,000 to the purchase account. the purchase account එකට දාලා තියෙනවා 3,50,000. හරිද? එතකොට මුදල් වලට debit කරලා තියෙනවා 50,000 has been credited to the cash book and 300,000 to the creditors purchase respectively. මේ ගානේ right? අහගන්න. මෙතන මේට ඇරෙන්න වෙනම කිසිම ඩබල් එන්ට්‍රි එකක් එන්න බෑ මේ ගානේ. තේරෙනවද ළමයි? ඇයි අපිට වෙන කිසිම ඩබල් එන්ට්‍රි එකක් එන්න බැරි? ඇත්තටම පර්චේස් එකක් වෙලා නැති නිසා. හරිද? ඇත්තටම බාණ්ඩ ලැබිලා නැහැ. ඔව් බාණ්ඩ ලැබිලා නැහැ. එහෙම වෙලා නැති නිසා අපිට මේට වඩා වෙන මුකුත්ම ඩබල් එන්ට්‍රි එකක් එන්න බෑ. හැබැයි මේගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ purchase වලට debit කරලා තියෙනවා 3,50,000. මේක වැරදි. This is wrong. හරිද? ඊට පස්සේ cash account එකට credit කරලා තියෙනවා 50,000ක්. ඒක නම් right. හරිද? ඒක හරි. 50,000 කොහොමද credit වෙන්න ඕනේ. ගෙව්ව ගන්නනේ. ඊට පස්සේ ආපහු 3,00,000ක් credit එකට දාලා. මේකත් wrong. එහෙනම් අපි correct entry එක මොකද්ද වෙන්න ඕනි? advance debit 50,000යි credit එතකොට අපි advance එකට debit කරන්න ඕනි. අපි advance මොකදම advance එකට debit කරන්න ඕනි 50,000. Okay. ඊට පස්සේ account debit කරන්න ඕන ලක්ෂ credit purchase account එක credit කරන්න ඕනි. purchase එකක් නෙමෙයි මේක. credit කරන්න 3,50,000. ඊට පස්සේ creditor ට කොච්චරක් අපි debit කරන්න ඕනද? 3,00,000. creditor ට 3,00,000ක් දාන්න ඕනේ. suspense account එකක් එනවද මේකට? no madam suspense account එකක් එන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙච්චරයි එන්න ඕනි. This is the correct entry. එතන මේක තමයි ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන වැරද්ද. මේක තමයි correction එක. Is it clear for you? yes madam Okay. So now I'm moving to the next one. Prepayment electricity bill. Prepayment එක නම් double entry කියන්න. ඉදිරියට ගෙවුමක් නම් double entry කියන්න. Prepayment debit අපි මෙතන prepayment electricity bill ලියමුකෝ.
electricity debit වෙන්න ඕනි. Then electricity account should be credit. ඕකනේ double entry එක වෙන්න ඕනේ නේද? මේක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? When passing the adjusting entry, only entry pass was debited the electricity prepayment account. මෙන්න මේක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. මෙයාලට අමතක වෙලා තියෙනවා එහා පැත්ත කරන්න. තේරෙනවද? Yes, madam. So how we are going to correct it? Correction entry කියන්නේ මේකට කියන්නේ partial omission කියලා. එක පැත්තක් විතරයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ. Partial omission. කියන්නේ මෙතන මොකක්ද අපි කරන්නේ? Suspense account debit, Debit, yes, suspense account debit, electricity account electricity account credit. credit. Okay, very good. Now try to do the journal entries. Then journal entries ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්නකො මෙතන. මේ ටිකේ journal entries ටික කරන්න මම මේක පොඩි කරලා දාන්න බලා ගන්න. Right? So write down this one now. මේක ලියාගෙන එකපාරක් කියවන්න ඕන තනියම. So you have to read it. මේ size එක ඇතිද font එක ඔයාලට? Is it enough? Font size? මේ ඉලක්කම් මට්ටම කියව ගන්න පුළුවන්ද Excel sheet එකේ? Okay, write down this one first. මේ පැත්තේ මම transactions ටික දාලා තියෙන්නේ clear එක එක බල බල කරන්න. Now if you can try to correct the profit as well. පුළුවන් නම් profit එකක් නිවැරදි කරන්න බලන්න.
Finish? ඉවරයිද? No, madam. Finish? තාම ලියනවද? No, madam. Finish or not? No, madam. No, okay. Do it clearly. So I'm going to put the rectification entry. මං ඒක කරන්නද ඔයාලා තව ලියනකන් ඉන්නද? Wait. මැඩම් Okay දරුවෝ. කිය. මැඩම් මේ පස්සෙන් පළපුල්ලේ දැන් අපි අර කොටස් තුනකට බෙදාගත්තනේ. ඔව්. මේ 15000 80000 97000. එතකොට ඔව්. අපිට මේ අන්තිම 97000 විතරක් දාන්න පුළුවන්ද? 97000 විතරක්ද? ඒ කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරලා 97000 දාලා ඊට පස්සේ 15000යි එහෙම දාන්න කියලාද? තේරුන්නේ නැහැ. 97000 විතරක්ම දාන්න බැරිද මැඩම්? උඩ දෙක නැතුව උඩ අර 15000 80000 නැතුව 15000 දාන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් 15000 දාන්න වෙනවා. මොකද දන්නවද? මෙයා වැරදිලා දාලා තියෙන්නේ ඩෙටර්ගේ ක්‍රෙඩිටර්ගේ පැත්තෙන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන ඩිෆරන්ස් එක 15000 අරගෙන වැරදිලා ගිහිල්ලා this has been transferred the creditors account. හරිද? ක්‍රෙඩිටර්ගේ amount එකට දාලා තියෙනවා කියලා තියෙනවනේ. මේක මෙන්න මෙතන කෑල්ලක් තියෙනවනේ. මෙන්න බලන්න මම කියන කෑල්ල. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්පොට්ලයිට්. this මේ තියෙනවා net amount එක 15000යි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා this had been transferred to the creditors account. මේක තමයි ගිහිල්ලා creditor account එකට transfer කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක හර පැත්තේ නම් වෙනස තියෙන්නේ මෙයා ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා creditor දාන්න නැත්තේ බැර පැත්තටනේ. ඔව්. එතකොට ඉතින් ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනව යන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ 15000 දාලා. එතකොට මේ 15000 රිවර්ස් කරන්නම ඕනි. හරි මැඩම්. ඊට පස්සේ මේ දැන් ඩිස්කවුන්ට් රිසීව්ඩ් එක එන්නේ මැඩම් එතකොට ටෝටල් එක 82000ද? ඔව් ටෝටල් එක 82000 එන්න වෙන්නේ මොකද මෙයා කියලා තියෙනවනේ total of the discount column payment side of the cash book is 82000 කියලා. එතකොට අතන 82000 අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් කරන්න වෙනවනේ. discount received එක රෙකෝඩ් වෙලා නැහනේ. දැන් මේක මෙහෙමයි පුතේ. මේක මේගොල්ල කිව්වනම් discount ඒවයි විතරයි වැරද්ද කියලා කිව්වනම් තේරෙනවද? දැන් මේකේ ගානේ කියලා තිබ්බනම් the error is only occurred in the discount columns only කියලා කිව්වනම් මං කියන දේ තේරෙනවද? only discount column කියලා කතාව තියෙනවා නම් error or the mistake is only taken part in the discount column only. ඒක විතරක් කියලා තියෙනවා නම් debtorටයි creditorටයි හරි ගස්සන්න ඕනි නෑ. හරි මැඩම්. හරිද? දැන් මේකේ ඒගොල්ලෝ එහෙම කතාවක් අපිට කියලා නෑනේ. නේද? ඒ කෑල්ල විතරක් වැරද්ද වුණා කියලා නෑනේ. මේකේ කරලා තියෙන්නේ අමුතුම දෙයක්. මේ මිනිස්සු කරලා තියෙන්නේ මේකේ හර පැත්තයි බැර පැත්තයි අරගෙන ඒක සෙට් ඔෆ් කරලා ඒන බැලන්ස් එක කියන්නේ වැරදි ගොඩයි හොඳේ මෙතන. ඒන බැලන්ස් එක ගිහිල්ලා මේ දාලා තියෙන්නේ ණය හිමියට. ඇත්තටම ණය ගැතියට දැම්ම නම් ටිකක් හරි හිතන්න පුළුවන් මේක මේ වැඩි පැත්ත තියෙද්දි අනිත් පැත්ත දාලා කියලා. ඒකත් නෙමෙයි කළා තියෙන්නේ. ඒකත් ගිහිල්ලා දාලා තියෙන්නේ ණය හිමියට. ඒකට වැරදි ගොඩයි. සෙට් ඔෆ් කරපු එක වැරද්දා.
ඒක ගිහිල්ලා ණය හිමියට දාපු එක වැරද්දක්. ඒ දෙකම තියෙනවා අපිට නිවැරදි කරන්න. තේරෙනවද දරුවෝ? ඔව් මැඩම් thank you. හරි. මැඩම් එතකොට මේ ක්‍රෙඩිටර්ගේ මේ ඩබල් එන්ට්‍රි දෙකම එකට ලියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුළුවන්. අපෝ පුළුවන්. මෙතන වැරදිලා හරි පටල ගත්තොත් කියලා මම මේක මේ ආපහු තැන් තුනකට දැම්මේ. මෙන්න මෙතන 97000 දාලා මේ දෙක එකතු කරලා මේකයි එකතු කරලා 97000 දාලා මේ දෙක වෙනම දැම්මත් කමක් නැහැ. හරිද? හරි මැඩම්. හරි මැඩම්. මේක ඉවරයිද කරලා? Okay. Finish? ඉවරයිද ළමයි? මම rectification එක පටන් ගන්නද? වැරදි නිවැරදි කරන්නද? ලාභේ? තව ලියා ගන්න ඕනිද වෙලාව? ඉවරයිනේ? Okay. So I'm going to put the next one, right? So here, in the next stage, they are asking you to calculate the adjusted profit or loss for the year ended 31st March 2018 of nil mini traders. So, මැඩම් අරගේ සස්පෙන්ස් account එකක් ගන්න. suspense account එක අහනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. Suspense account එක අපි හදමු. So we are going to prepare the suspense account now. මේ හතර ගම්මුකෝ. So in the suspense account, I'm going to draw the T account here. So in the suspense account, the first transaction would be this 3,300. So it's come from the rent expense and rent income. EXP කියලා දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගණන් වලදී expense පෙන්නන්න. Right? So this is the standardized abbreviation. කෙටි යෙදුමක් පිළිගත්ත ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත කෙටි යෙදුමක් මේක. Right? Standardized abbreviation is EXP. So you can use EXP. Hari accounts වලට AC ගහනවා වගේ. Right? So this rent expense and income. So I can put INC also. But the thing is that INC ගැහුවම incorporation කියලා එකක් තියෙනවනේ. business වල ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද? incorporation සමාගම. ඒක නිසා INC කියන එක මෙහෙම දැම්මොත් අපි income කියලා ගන්නවා. If you put capital IAC මෙන්න මෙතෙන්ට capital I දාලා ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? capital I දාලා ගත්තොත් දරුවනේ incorporation කියලා තමයි එන්නේ. ඒකින්ද income එක පෙන්නන කිසිම වෙලාවක පෙන්නන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ capital I එක. income එක පෙන්නන වෙලාවට පෙන්නන්න simple I. තේරෙනවද? Clear? Yes, ma'am. Right? So here the value is 3,300.
Then the next one. So here we have this suspense account. So we are going to credit this 2000. කොහෙන්ද මේ 2000 එන්නේ? මේක එන්නේ bank එකේ. මේ bank එකේ 8500 හැදලා තියෙන්නේ, discount received 6500යි, suspense එකේ 2000යි. So this comes from the suspense account. ඕගොල්ලන්ට screen එක පේන්නේ නැද්ද? පේනවා මැඩම්. So the next one. Here we have this suspense account 15,000 from creditors. පේනවා මැඩම්. So the next one. Electricity. So normally, when we do the corrections, there won't be any balance in the suspense account. Suspense account එකට balance එකක් එන්න බෑ අපි corrections කරාට පස්සේ. Right? So I'm going to take the total from both sides. Why I'm going to do this? I'm going to find the opening balance. So what is the brought forward balance? ආරම්භක ශේෂය කීයද දරුවනේ එන්නේ? 4700යි. It is 4,700. 4,700යි. බලන්න මේ balance එක එනවද කියලා ඔයාලට? Yes madam. So now this is okay. Now I am going to prepare the rectification for the profit. Profit එක adjust කරන්නයි හදන්නේ. So in this one, what I am going to write in the top. Top එකට එන්න ඕනි මෙන්න මේ ගානේ තියෙන අහල තියෙන දේ. Right? So I'm going to copy this one. Going to paste it here. හැබැයි මම මෙතන වෙනස් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා මම දානවා නිමල්ගේ ව්‍යාපාරය කියන එක. නිමල් traders. Right? So I'm going to first put the name. අර ඔයගොල්ලෝ accounts වල හදනවා වගේ first put the name. Nimal traders here. This is the profit adjustment statement, right? Profit adjustment statement. For the year ended 31st March 2018. මෙන්න මේක තමයි heading එක වෙන්න ඕනි. Write down this heading.
Structure එක ගහලා ඉවරයිද? No, madam. rule ගන්න බලලා ගහන්න. Finish? Now I'm going to start. So now I'm moving to the first one. Now they have mentioned this profit is this one, 452,750. ගානේ දීලා තියෙනවා. දැක්කද ඒක? So here they have mentioned the amount. Clear? Clear, madam. Okay. So first we are going to put the original profit, right? Then we are going for the transactions one by one. I move into the first transaction. We remove the now the first error. Because of the first error, දැන් පළවෙනි error එකේ හින්දා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ අපේ profit එක? Profit එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකද මෙහෙම එකක්. A level වල උගන්වනවා. Right? So I don't know whether you have learned this one. Closing stock එකයි profit එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය උගන්වනව නේද A level වලදී? The relationship between the closing stock and the profit. Can you remember? So can you remember? Yes, madam. මොකද්ද තියෙන Yes, සම්බන්ධය? ma'am. What is the relationship? Is it a positive relationship? Is it a negative relationship? Or there is no relationship? Tell me. Negative relationship. No, positive. Positive. හොඳ එකක් නෙන්නේ. මතක නැද්ද? අවසන් තොගේ වැඩි වෙනකොට ලාභය වැඩි වෙනවා. අවසන් තොගේ අඩු වෙනකොට ලාභය අඩු වෙනවා. ඔහොම එකක් කියලා දීලා නැද්ද ඒ ලෙවල් වලදී? No. Oh yes. තියෙනවා ma'am. කියලා තියෙනවා. මන් දන්නේ අපි A level යන කාලේ කියලා දුන්න ඔයාලටත් කියලා දෙනවා ඇති, right? So there is a relationship between positive relationship between the closing stock and the profit. So when the closing stock increases, the profit also increasing, and when closing stock decreases, the profit is decreasing. Closing stock එකත් එක්ක විතරයි. When it comes to opening stock, the relationship is inverse or negative. ආරම්භක තොගයත් එක්ක නම් තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් සම්බන්ධයක්. හරිද? ඍණ සම්බන්ධයක්. එතකොට අවසන් තොගයට නම් දෙකම එක වගේ යනවා. එක පැත්තට අවසන් තොගයට එහෙම ගියාට ආරම්භක තොගයට වෙන්නේ ආරම්භක තොගය වැඩි වෙනකොට ලාභය අඩු වෙනවා. Inverse negative relationship. So now because of this error, because of the first error, මම මේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ නැත්නම් මම කතා කරනකොට ෆෝන් එකෙන් කරනකොට මගේ වොයිස් එකයි පේන්නේ. ඒකින්ද මම මේක ඔෆ් කරන්නේ. Right? So when you are going for this one, first error, because of this error, the closing stock has been overvalued. දැන් පළවෙනි error එක නිසා මොකද දරුවනේ උනේ? ආරම්භක තොගය වැඩි වුණා.
මතකයි නේද? මතකයිද? මම එරර් එකක් පෙන්නන්න. මේ එරර් එක නිසා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආරම්භක තොගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ආරම්භක තොගේ වැඩි වුණා නම් දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ලාභේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්න ඕනි? ලාභේ වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනි. තේරෙනවද? තේරෙනවද ළමයි? madam අවසාන තොගයනේ. මොකද්ද? තේරුනේ නැද්ද? නෑ මැඩම්. අවසාන තොගයෙන් තියෙන මැඩම්. ඔව් දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ලියා ගන්නකො මේ ගානේ මෙන්න මේක ලියා ගන්න තැනම ලියා ගන්න. closing stock එක වැඩි වෙනකොට ලාභය වැඩි වෙනවා කියලා. Right? Write down that one in your notebook. කොහේ හරි උඩකින් ලියා ගන්න. So that where you can clearly see it, write it down. Closing stock and profit. Positive relationship. Write down opening stock and profit, negative relationship. Write down that one. මැඩම් ආපහු කියන්නකෝ චුට්ටක් ඒක. Finish? තේරුණාද? ඒ කැලේ තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට? මැඩම් මේක ආපහු කියන්නකෝ චුට්ටක්. ලියා ගන්න එකද? Closing stock and profit, positive relationship. නැත්තම් දාගන්න closing stock එකයි profit එකයි දාලා ධන ලකුණ දාගන්න. This is what I'm going to say. Wait. So write this one. මං කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල. තේරෙනවද ළමයි? බලා ගන්නකෝ.
Ma'am, කියන්න දරුවෝ. කියන්න. ma'am, we can call it as correlation and inverse relation, right? Yes, yes. Positive, negative, bind, anything you can write. In your terms, right? Write it down in your terms. Now here in this question, the closing stock has been overvalued. වැඩිපුර දාලා තියෙන්නේ. Because of that, the profit has been overstated. Clear? Yes, madam. Okay. Therefore, what we are going to do is, we are going to remove that overvalued closing stock. වැඩිපුර තියෙන closing stock එක දැන් අපි අඩු කරනවා. ඒක තමයි මේ 12500. In other way, ඔය මං කියලා දුන්නේ theory එක. Right? So I have taught you the theory. The other one, when we are going to correct it, right? Then මේක අපි නිවැරදි කරනකොට, the things which is relating to the income, you can put it into the statement. අනිත් එක තමයි වැරදි නිවැරදි කරනකොට අපිට මේකේ තියෙන ලාභයට අදාළ items විතරක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. Right? Now here, what is relating to the income statement? මෙන්න මේ දෙකෙන් income statement එකට අයිති වෙන එක කියන්න මොකද්ද කියලා? Closing stock. No, trading. මේ closing stock එක යන්නේ දරුවෝ balance sheet එකට. දැන් මම මෙතනින් balance sheet items වෙන පාටකින් දාන්න. ඕනද නැද්ද? තේරුම් ගන්න පුළුවනිද? So I am going to add another column, right? මේක ඕනේ නැහැ මෙතෙන්ට ඕන එකක් නෙමෙයි හොඳේ. අట్లా ගන්න එපා. මෙතෙන්ට ඕන එකක් නෙමෙයි. Understanding වලට විතරයි මම දාන්නේ. So this is going for the SFP. මෙන්න මේක යන්නේ balance sheet එකට. මෙන්න මේක එන්නේ income statement එකට. The first one goes to the income statement. The next one goes to the balance sheet or the statement of financial position. Clear? Clear? Right? Now, which is related to the income statement, it has been debited. Then පේනවද මේක හර වෙලා කියලා? Clear? Yes, madam. Right? Therefore, what we are going to do is, since this is debit, it means we are going to reduce the income. මෙතන හර වෙනවා කියලා කියන්නේ income එක අඩු වෙනවා. Therefore, we are going to deduct it. දැන් තේරුණා නේද? ආයි clear කරන්න ඕනේ නෑනේ. තේරුණාද? Yes, madam. Yes, madam. Okay, the next one.
rent income has been recognized as expense, right? So since this is the income, we are going to credit it. When make SFP ekata, income statement ekata. So this is going for the TB. Make a trial balance ekata. So this is also the income statement. So since that, because of this one, we have to credit. Credit කරනවා කියලා කියන්නේ ආදායමට නම් එකතු වෙනවා. Therefore, we are going to include both. ආදායම මගහැරිලා වැඩිපුර වියදමක් සටහන් කරලා වැඩිපුර වියදම ආදායමට එකතු වෙන්න ඕනි. Therefore, because of the expenses, our profit has been already deducted. Right? දැන් වියදමක් විදියට මේ 2100 දාලා තියෙන හින්දා ලාභෙ කොහොමත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක ලාභයට ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා. Clear? තේරුණාද? No, madam. නෑ. දැන් දරුවෝ මෙතන rent income එක දාලා තියෙන expense එකක් විදියටනේ. එතකොට expense එකක් විදියට දාලා තියෙනව නම් දැනට ලාභය අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ. තේරෙනවද? Yes, ma'am. මෙතන okay. So I want all of you to, right, go back to your A-level notes. මට මේ එතන ඉන්න හැම දෙනාටම A-level notes බලන්න කියන්න වෙනවා. Right? So everyone, since this is the tertiary education, everyone has to go for your A-level accounts. Now in A-levels, with regard into this correction of errors, right? So you have done so many things in the theory class. A-level වල theory වල tute fitting කරලා ඇති වැරදි නිවැරදි කිරි. ඒ ටික ආපහු හදන්න ඕනි. First one. හයිද? දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ගානේ සිංහලත් ප්‍රශ්නයක් මට පේන විදියට. ඒක නිසා ළමයි ගෙදරදී අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි නිවැරදි කිරුම් ගණන් ඔක්කොම ටික හදන්න ඕනේ. Right? ඒ ටික හදලා ඉවර වෙලා you have to go for your A-level past papers. Do the A-level past papers as well.